Good evening, sir. Let me introduce myself to you. My name is Sen Sandeep. I am from mechanical engineering. Today, my topic is about boundary representation, B representation in soil modeling. Boundary representation, B representation in soil modeling. Introduction to boundary representation. Boundary representation is a technical used to define the shape of a soiled object through its surface boundaries. It represents soils by explicitly modeling their surface edges and verticals. B represent widely used to CAD system for detailed and precise soil modeling. Boundary representation అంటే ఎడ్జెస్ ఉన్నది సాయిల్డ్ అని సర్ఫేస్ ఎడ్జెస్ and vertical shapes ఉన్నది. This is the diagram shows about the boundary representations. Components of boundary representation. Boundary representation models consist of verticals, edges, and faces that define the object geometry. Each face is bounded by edges and the edges are connected verticals, forming a tropical structure. These components work together to accurately describe complex 3D shape. అంటే కాంపిటెన్స్ ఆర్ రీప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దానికి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసెస్ కానీ ఎడ్జెస్ కానీ వర్టికల్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫేసెస్ ఎడ్జెస్ వర్టికల్ కనుగొనే దాన్ని బి రిప్రజెంటేషన్ బౌండరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది. Advantage of boundary representation. Boundary representation provide a detailed and accurate representation of the surface topically of soils. It supports complex shape modeling including holes, cavities, and interweave features. The accessibility boundary representation faculties accurate rendering, analyzing the modification. Soil geometry. The diagram shows about the boundary representation of edges like faces, soil, and edges. Boundary representation data structures. Common data structures of boundary representation including winged, edge, half-edge, and face-edge structures. These structures store in information about adjacent interconnective between elements. And edges అన్ని కనెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో కనెక్ట్ అయింటాయంట ఎలిమెంట్స్. They enable effective algorithms of editing, acquiring, and analyzing soil models. Construction of B-representation models. The process involves defining the boundary surface and the topological relationship. అంటే బౌండరీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి సర్ఫేసెస్ అన్ని రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలంట. ఇట్ ఆఫ్టెన్ షార్ట్ విత్ క్రియేటింగ్ ద ఫేసెస్ దెన్ కనెక్టింగ్ దెమ్ విత్ ఎడ్జెస్ అండ్ వెజెస్. అంటే క్రియేటింగ్ చేసేప్పుడు ఫేసెస్ అన్ని స్ట్రైట్ ఉండడం వల్ల ఎడ్జెస్ అండ్ వర్టికల్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవుతాయి. దీస్ టూల్స్ ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని డ్రా చేయడానికి క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. CAD software tools automate many steps to generate accurate boundary representation models for sketches or other representations. Application of boundary representation in CAD. Boundary representation is essential for soil modeling, simulation, and manufacturing process planning. It allows for physical interference definition and collision analysis. The detailed surface information support rendering, visualization, and infinite element analysis. Bone representation లో వచ్చి సాయిల్ మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసాం. అది డిఫరెంట్ వర్టికల్ షేప్స్ ఎడ్జెస్ కానీ ఫేసెస్ కానీ అప్పుడు మనము కరెక్ట్ గా డైమెన్షన్స్ పెట్టుకొని డ్రా చేసాం క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ లో. ఛాలెంజెస్ ఇన్ బౌండరీ రిప్రజెంటేషన్ మోడలింగ్. Managing complex topologies can lead to increasing computing and storage requirements. Ensuring consistency and accuracy of the boundary data is critical to prevent modeling errors. Handling special cases like non-manifold geometric requires advanced algorithms and data validation. Comparison with other soil modeling techniques. Unlike constructive soil geometry, CSC boundary representation directly models the surface boundaries. Boundary representations offer high detail and flexibility for surface editing compared to voxel-based models. Boundary representation వచ్చి పెద్ద డీటెయిల్ గా సర్ఫేస్ ఎడిటింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందంట. Each technical has its advantages, but boundary representation remains popular to detail surface representation. Future trends in boundary representation. Integration with parametric and future-based modeling engine design flexibility. Advances in compromission geometric improve handling of complex topological. Increases use of boundary representation in digital manufacturing and 3D printing device innovation. బౌండరీ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేయడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ 3D ప్రింటింగ్ చేయగలం దీన్ని. Conclusion. Boundary representation is a fundamental technical model in soil modeling.
బౌండరీ రిప్రజెంట్ అంటే సాయిల్ మోడలింగ్ అంటే ఫేసెస్ ఎడ్జెస్ కనుగొనము అని దాన్ని డ్రా చేయం. ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబిలిటీ టు అక్యురేట్ డిస్క్రైబ్ సర్ఫేస్ టాపోలాజికల్ మేక్ ఇట్ indisciplined in CAD applications. Continued development promise engine capabilities for complex and intelligent 3D modeling. Thanking you, sir, for giving this opportunity. Thank you, sir.